nandito na naman tayo sa another episode ng online klase sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang ginoong Manila TV at ng ICTED, Institute of Science and Technology, Quality Private Education within Reach. Ang pag-aaral natin ngayong araw is about Lesson 8, Inverse of One-to-One Function. So ano ba yung learning objectives ng ating lesson? So the learning objectives of this lesson, the learner is able to determine the inverses of one-to-one function. So kung pinag-aralan natin nung nakaraan yung one-to-one function, pag-aaralan naman ngayon natin yung inverse naman ng one-to-one function. So ano ba yung inverses of one-to-one function? So inverse of one-to-one function. So the importance of one-to-one function is due to the fact that these are the only functions that have an inverse. So si one-to-one function lang, yung function na may inverse. Kunwari, linear function. So si linear function is a kind of one-to-one function kasi yung each number or each value of x niya is nagko-correspond lang sa isang value ni y. Okay, so it is a kind of one-to-one function. Okay? So next. So definition, let f be an one-to-one function with domain A and range B. So then the inverse of f denoted by f tapos may negative 1 sa taas or ang basa dyan is inverse of f is a function with domain B and range A defined by inverse of f of y is equals to x if and only if f of x is equals to y for any y in B. So ang ibig sabihin lang ng definition na binigay dyan, kunwari mayroon tayong original function. So, kunwari ay meron tayong specific na domain at saka range. So, yung domain natin sa original function is, or sa one-to-one function is the same as the range of the inverse. Yung kabaliktaran ni one-to-one function. So, yung domain B ng inverse ng one-to-one function ay domain ni one-to-one function. Yung domain B is the range of the one-to-one function. Okay? So, kumbaga, yung domain A at range B ng one-to-one function, kapag in-inverse mo yung one-to-one function, pagpapalitin mo lang sila or kabaliktaran yung value nila. Okay? Salit na yung range natin sa one-to-one function, siya ang domain sa inverse of one-to-one function. Okay? So, nagigets nyo naman siguro. So, dito, nakalagay dito, yung inverse of y is equals to x. Kung daw si f of x is equals to y. So, yan. Yun yung sinasabi dyan sa inverse of one-to-one function. Yung domain ni one-to-one function ay range ni inverse of one-to-one function. Kapag naman range ni one-to-one function, siya yung domain ni inverse of one-to-one function. Okay? So, a function has inverse if and only if it is one-to-one. So, if a function f is not one-to-one, properly defining an inverse function f tapos may negative 1 sa taas will be problematic. So, ibig sabihin, kapag yung function natin ay one-to-one function, automatic meron siyang inverse function. Kapag hindi siya one-to-one function or hindi siya pumasa sa horizontal and vertical line test, it is not one-to-one function. So, ibig sabihin, wala tayong inverse. Okay? Kapag hindi siya one-to-one function or hindi siya pumasa sa horizontal and vertical line test. Okay? So, tumungo tayo sa pag-compute or pagkuha ng inverse ng particular na function. So, to find the inverse of a one-to-one function, number 1, or letter A, write the function in the form y equals f of x. So, interchange the x and y variables, solve for y in terms of x. Okay, so ipapaliwanag natin yan in a form of example. Okay? So, para mas maintindihan nyo, yung step by step kung paano siya kukunin. Okay? So, example number 1, find the inverse of f of x is equals to 3x plus 1.
Okay, so f of x is equals to 3x plus 1. So sabi dun sa step by step, kailangan daw nating i-rewrite si f of x yung function natin as y equals f of x. So, y equals f of x. Okay. So, paano natin siya gagawin y equals f of x? So, ang gagawin natin, yung value ni f of x, anong value ni f of x? 3x plus 1. So, ilalagay lang natin dito sa value ni, gagawin natin si f of x, babalitan natin ng 3x plus 1. Okay? Okay, 3x plus 1. Or, si f of x, pwede natin is-transfer as y. Kasi 'di ba, sa function sinasabi dito kapag yung ating pwede kasing i-represent si function as y. Si f of x pwede maging y. Okay? So y equals 3x plus 1. So next is interchange y and x. Okay? So ibig sabihin pagpapalitin daw natin si y at saka si 3x. Si x pala, brother. So si y magiging x. Si y magiging x nga, tama. Si x naman dito magiging 5. So, nare-write na natin. X is equals to 3y plus 1. So, next, kukunin naman natin yung value ng y. So, paano kukunin yung value ng y in terms of, ano nga yun? So, in terms of x. So, for y in terms of x. So, paano natin siya gagawin? So, ang gagawin natin, ililipat natin yung may y sa kabilang side. Okay? So, lilipat natin. Kapag naglipat tayo, magpapalit yung ating sign. Si x, ililipat mo din sa kabila. Okay? So, pag nilipat mo si 3y sa kabila, magiging negative 3y. Si x magiging negative x plus 1. Okay. So, nagkita tayo ng negative sa y natin. So, ang gawin natin, i-multiply na natin siya sa negative 1. Okay, para hindi tayo mahirapan dito sa pag-compute natin. Kasi kapag may negative tayo, medyo nagiging complicated kapag sinisimplify natin. Kapag hindi natin agad siya, minultiply sa negative 1 kapag si y ay mayroong negative sign. Okay? So negative 1 times negative 3y is 3y. Negative 1 times negative x is positive x. Negative 1 times 1 is negative 1. So divide both sides by 3 para makuha natin yung value ng y. Okay. So, magiging y equals x minus 1 over 3. So, nakuha na natin yung value of y. But, to represent it as inverse of 1-to-1 function, so kailangan natin siya i-transfer as ganito. So, magiging f of negative 1 or, di pala kasya. Huwag na natin lagyan ng arrow. So, dapat daw siya ay, yan, dito yan. So, dapat daw siya ay ganito. Equals x minus 1 over. Okay? So, kumbaga, nilagyan lang natin ng negative 1 sa f natin dito. So, kung ano yung pangalan ng ating function, yun din na gagamitin natin. Kaso, lalagyan na lang natin siya sa taas na negative 1. Okay? So, ito na yung inverse ng 1-to-1 function natin. Which is, si f of x is equals to 3x plus 1. So, kung i-graph natin si f of x is equals to 3x plus 1, it is a linear function. So, naipakita ko na sa inyo dun sa previous video, yung graph ng ating f of x is equals to 3x plus 1. Okay? So, hindi siya, nag-intersect lang siya ng iisang beses sa horizontal and vertical line test. So, it is a 1-to-1 function. So, meron siyang inverse of 1-to-1 function. Okay? So, yan. So, tumungo tayo sa next example. So, siguro naman naiintindihan nyo naman yung ating pagko-compute or pag-solve ng ating inverse of 1-to-1 function. Okay, tumungo tayo sa property of inverse of 1-to-1 function. So, given a 1-to-1 function, f of x and its inverse of f of x, then the following are true. So, the inverse of f negative 1 of x is equals to
f of x. So, ibig sabihin, yung inverse daw or yung value ni f of x is inverse daw ni, yun nga, ang inverse niya ay si f of negative, yan, f, tapos may negative 1 sa taas of x is equals to, is an inverse of f of x. Okay? Or the inverse of, yung kabaliktaran ni inverse function ay si f of x. So, tama. So, vice versa lang siya. Okay? So, yung inverse of f of x is equals to x for all x in the domain of f of negative 1. So, yung domain daw ng ating um, ano yan? Yung domain daw ni tawag dito, ni function natin sa yung original function ni one-to-one function is the same as with the range ni inverse function or ni inverse ni one-to-one function. Since nakalagay dito, isinubstitute natin yung value ng um, range ng ating inverse function. So kaya naging equals to x. Okay? So nagigets naman tama na. Okay, next. So the inverse of f of x is equals to x for all x in the domain of f. So yung range naman ni one-to-one function, sinubstitute natin sa inverse niya, sa inverse function natin, sa value ni x. So, value ni x sa inverse function, siya naman daw yung domain ni, parang, yan, tama, is equals to x. So, which is, yung x ng domain of ni inverse function. Okay? So, medyo nakakalito, di ba? So, ganito na lang. Yung sinabi ko kanina, yung value ni range kapag sinubstitute natin sa value ni range sa original function. Okay, tama ba? So, ulitin natin ulit. Yung range ng original function is the domain of the inverse function. Tapos yung domain ng original function is the range of the inverse function. So, nagigets nyo? So, medyo nalilito lang ako sa pag-explain, but yun yung property ng inverse function. Okay? So, tumungo tayo sa next example. So, find the inverse of g of x is equals to x cubed minus 2. Okay. So, try natin kunin yung inverse niyan. Okay. Kukunin naman natin yung inverse ni g of x is equals to x cubed minus 2. Okay? So, sa case na ito, okay. So, tingnan natin kung meron siyang inverse. So, ganun pa rin yung process. Si g of x, gagawin mo, y. Next, pagpapalitin mo, si y at saka si x. Si y magiging x. Then, si x magiging. Next, transposition. Sililipat natin si y sa kabila, magiging negative y cubed equals negative x minus 2. Then, multiply both sides by negative 1. To cancel out the negative on y, so y cubed is equals to x minus 2. Okay, since our function is cubic function, pag kinukuha natin si inverse of one-to-one function, kukunin natin si cube root para ma-cancel out yung ating tawag nito, yung exponent na 3. Okay? So, ang cube root ng y cubed is y. So, the cube root of x minus 2. Then, pag nire-write natin siya, magiging g of kasya ba dito sa baba? Yan. So, the inverse of g of x is equals to the cube root of x minus 2. Okay. So, may pinakita ko sa inyo, di ba, about dun sa cubic function, nag-graph nung nakaraang lesson. So, yung graph niya is hindi siya hindi siya nag-intersect ng dalawang beses o mahigit pa. So, it is a one-to-one function.
So, basta sabi ko sa inyo, pag nag-intersect siya ng isang beses or sa horizontal, at saka sa vertical line test, it is a one-to-one function. Kapag naman, nag-intersect siya ng dalawang beses o mahigit pa, so it is not a one-to-one function. So, therefore, we can confirm that this function has inverse. Okay? So, next tayong example. So, find the inverse of f of x is equals to 2x plus 1 over 3x minus 4. So, try natin siyang gawin. So, medyo complicated to. So, sana maintindihan nyo yung process. Okay, so ang given naman natin is f of x is equals to 2x plus 1 over 3x minus 4, which is a rational function. So, i-confirm natin kung si rational function ba is a one-to-one function based on this example. Okay, so try natin siyang kunin yung inverse. So, same process pa din, gagawin natin y si f of x. Okay, then, kopyahin na natin yung given. So next, interchange y and x. So x, ito. Lagyan natin ng equals dito ha. Then si 2y plus 1 over 3y minus 4. Tapos dito si x. Okay. So sir, paano pong gagawin dyan? So kung makapansin nyo, kapag nagsisimplify tayo dati ng sa pag-solve ng rational equation, ang ginagawa natin is, nagko-cross multiplication tayo kapag ganito yung given. So kapag yung dalawang yung ating rational expression is between equals tapos ganito. Tapos wala tayong operation na nakalagay. So may operation dito kaso magkasama sila sa isang rational expression. Okay. So ang gagawin natin, lagyan na natin ng over 1 dito. Or kapag ito ay whole number or wala siyang denominator, okay? So taganin ko muna ha. Minumultiply siya sa denominator. Okay? So pero lagyan ko na din ng over 1 kasi 'di ba? Para hindi kayo malito. Nalagyan ng over 1 kapag walang denominator. Okay? So ibig sabihin i-cross multiplication natin siya. Si x, i-multiply mo sa denominator doon sa kabilang rational expression. Tapos yung numerator ng isa, i-multiply mo sa 1. Okay? So ibig sabihin, magiging x times 3y minus 4 is equals to 2y plus 1. Okay, kapag kasi minultiply mo si 1 sa 2y plus 1, sagot ay 2y plus 1 pa din. So next, simplify natin to. Gagamit tayo ng distributive property dito. Kapag sinabing distributive property, yung ating x dito is i-multiply mo dito sa term nating dalawa. So x times 3y is 3xy. So we must arrange it in alphabetical order yung ating variables. Okay? So 3xy. So x times negative 4 is negative 4x. Is equals to 2y plus 1. So yan. So nakuha na natin to. Di ba minultiply natin sa kabila. So next. So saan na natin gagawin dito? So ang gagawin mo, pagsasamahin mo yung merong y. So ito may y, 2y. Then si 3x, y. So pagkasamahin mo siya, so magiging 3xy minus 2y. So nilipat ko, di ba? Si 2y nandito, negative 2y. Equals, si 4x, inilipat ko sa kabila, magiging 4x plus 1. Okay. So next, ipa-factor out natin ito. Si 3xy minus 2y. Okay? So paano natin siya ipa-factor out? So gagamit tayo ng tinatawag na GCF. So GCF. So what is GCF? Greatest common factor. So hahanapin natin yung factor ni 3xy at 2y na may common, yung common sa kanilang dalawa. Okay? So i-factor natin si 3xy. So 3 times x times y. Then 2y, itanggalin na lang natin muna si negative para hindi tayo malito. Or pwede naman isama. Okay, lagyan natin. So negative 2 times y. Okay, so ano yung factor na common sa kanilang dalawa? So si y. So ilalabas natin si y. So ito yung unang factor. Then next, gagamit tayo ng parenthesis dito. Then,
i-divide natin yung ating each term dito, itong term na to, itong dalawang term na to sa y. So 3xy divided by y is equals to 3x. Para makuha natin yung factor niya. O yung isa pang factor niya bukod kay y. So next is negative 2y divided by y. Ang sagot ay negative 2 equals 4x plus 1. Okay. So what is the reason kung bakit natin ipina-factor yung 3xy at saka negative 2y? So para ma-cancel out natin yung para matira na lang easy y kapag nag-cancel out tayo. Okay? Kasi kapag divide both side natin yan, so ano yung divide both side? Yung nasa loob ng parentheses. Dapat ang matira lang dito ay y. So divide both side by 3x minus 2. Okay? So cancel out natin. Ito 3x minus 2 din. So, sa pamamagitan nun, nakuha natin yung value ni y natin. So, y equals 4x plus 1 over 3x minus 2. Then, i-represent natin siya as a inverse of 1-to-1 function. So, gagawin lang natin tong f, tapos negative 1 sa taas. Negative equals dito. Hindi pala, kahit wag na pala. So, gawin natin siya f, negative 1 of x is equals to 4x plus 1 over 3x minus 2. Okay? So, negative 1 to ha. So, negative 1. So, yan. So, yan yung answer natin sa ang inverse ng f of x is equals to 2x plus 1 over 3x minus 4 is ito. Okay? So, sana naintindihan nyo. 4 to ha, 4. Then ito, 2y plus 1 over 3y minus 4. Okay, so next. So, bago ko makalimutan, si ating rational function, it is a 1-to-1 function. Represent a 1-to-1 function. Okay? So, find the inverse of f of x is equals to x squared plus 4x minus 2 if it is exists. Okay. So, napag-aralan natin last time yung sa quadratic function kapag ginamitan natin siya ng horizontal and vertical line test. So, kapag ni-represent, nagawa tayo ng graph about dito sa quadratic function which is x squared plus 4x minus 2. Okay, so i-graph natin yung si f of x is equals to x squared plus 4x minus 2. Okay, confirm natin kung siya ay may inverse baga o wala. So, f of x is equals to x squared plus 4x minus. Okay. So, kung mapapansin nyo, yan, hugis u yung kanyang graph. So, kapag nag-create tayo or naglagay tayo ng horizontal line test or horizontal line dito, so makikita natin na dalawang beses siyang nag-intersect sa graph. Okay, pumasa siya sa vertical line test, but hindi siya pumasa sa horizontal line test. So, dapat parehas silang papasa. Kahit pumasa siya sa vertical line test, pero hindi siya pumasa sa horizontal line test, it is not a 1-to-1 function. Okay? So, yan. So, ibig sabihin, si f of x is equals to x squared plus 4x minus 2 is not a 1-to-1 function or wala siyang inverse of 1-to-1 function. So, wala na tayong reason para isolve pa tong example number 4 natin. Okay? So, tumungo na tayo sa another example. Okay, example number 4. Find the inverse of f of x is equals to the absolute value of 3x if it is exists. Okay, so try din natin siyang i-graph para malaman natin kung siya ba ay may inverse of 1-to-1 function. Para mas maipakita ko sa inyo kung meron nga ba siyang inverse of 1-to-1 function. Okay, so i-graph natin siya. So lagyan natin ito yung function, f of x is equals to the absolute value of 3x. Okay. So kung mapapansin nyo,
ang graph niya ay pa-letter B. So, ganyan ang graph ng ng tawag dito, ng yan, yung absolute value function. So, ibig sabihin, dito pa lang natin, malalaman pa lang natin dito na tawag dito, si absolute value function, it is not a one-to-one function since it intersect the graph. So, kapag ginamitan natin siya ng horizontal line test, it intersect the graph at most or mas mahigit sa isa. So, dalawang beses siya nag-intersect. So, it is not a one-to-one function even if it is intersect at one point in vertical line test. Okay? So, we can confirm that f of x is equals to the absolute value of x, absolute value of 3x is not a one-to-one function and has not or have or wala siyang hindi siya one-to-one or hindi siya inverse of one-to-one function. Okay? Or it has not or have hindi siya o wala siyang inverse. Yun na lang. Walang inverse. Okay, so bakit? So try natin ha. Maglagay tayo ng table of values. So pakita ko ha. So ang values natin kunwari ay from -10 hanggang 10. Pakita natin. So pakita natin yung mga points niya. Okay. So kapag -10, 30 ang value ng y niya. Then kapag 10, 30 din ang value. So 'di ba kapag nag-apply tayo ng absolute value, so si negative nagiging positive. Then si positive remain positive. So sa case na ito, meron tayong dalawang value ni x which is -10 at saka 10 na may iisang value of y. So ibig sabihin, doon pa lang natin, malalaman din natin na yung ating function na f of x is equals to the absolute value of 3x is not a one-to-one function and wala siyang inverse of one-to-one function. So wala nang reason para pa kunin pa natin yung inverse of one-to-one function using the procedure na binigay sa atin or pinag-aralan natin kanina. So yan. Okay, dito na nagtatapos yung ating lesson 4, getting the inverse of one-to-one function.